Are you ready, Tommy? Ready, sir. Okay. Thank you very much for coming up for the interview. Now, please tell me about yourself. Thank you very much for inviting me for the interview today. Yes. My name is Tommy Umbuhunga. Yeah. Tommy Umbuhunga, sir. Oh, it's okay. Ya, Tommy gitu saja ya. Tommy saja. Nama lengkapnya kamu nanti sendiri yang terusin. Oke? Okay. I am 20 years old. Terus? I graduated from Tadika Puri Airlines Business Career. Okay. Majoring in being an airlines officer in October 2022. October 2022. Okay. Why should we hire you? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? You should hire me because I can adapt well with Okay. other employees, and I also have the ability You skill. should hire me because I can adapt well with with other employees, Okay, terus? and I also have the abilities and skill and knowledge that you are looking for. Okay, abilities, skills, and knowledge That you are looking for. that you are looking for. Okay. Number 3. Why do you want to work at our company? Kita lihat di sini. Logika kamu main nggak? Kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Because in my opinion, your company is one of the biggest airline and always give the best service to passenger. Company is one of the biggest airlines and always give the best service to passenger. Gives the best services to passengers. Okay. Right. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staff maskapai? Because being an airline staff is one of my dream. Because being an airline staff is one of my dreams. And it fits my educational background. Oke, bentar ya. It fits my educational background. Okay, good. Next. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? My weakness is that I'm not fluent in English. Okay, is that I am not fluent in English. But I will continue to study. Okay, but I am committed. But I will continue to study. I'd rather use committed. Yeah, I am committed to continue to study atau learning ya, to continue learning. Yes, sir. Learning it. Terus? So that I can speak English fluently. Okay, from
Oke, please dibaca. Dari nomor 1 Ya, number 5, number 5. Number 5, yeah. My weakness is that I'm not fluent in English, but I am committed to Committed. continue learning. I am committed. I am ulang sir. My weakness is that I am not fluent in English, but I am committed to continue learning it from various sources, both online and offline, so I can speak English fluently. Okay, good. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? My biggest strength is having a good personality, discipline, and able to work well in a team. Instead, I have apa? Good personality. A good personality. Terus? Discipline. I am also disciplined. And able to work well in a team. And I am a good team player, ya. Begini saja. I'm a good team player. Oke, silakan dibaca. My greatest strength is that I have a good personality. I am also disciplined, and I am a good team player. Okay. Next, how do you manage a complaint? First, I will listen to customer complaints. Okay. Then discuss with my management. After that, I will return to provide solution to customer. Complain. Then I will talk. Discuss with my management. Discuss with the management. After that, and after that, I will return to provide solution to the customer. To provide solution to customer. To provide the solution. Okay. Alright. Coba dibaca lagi nomor 7. First, I will listen to customer complaint. Then I will discuss with the management. And after that, I will return to the customer to provide the solution. Okay, good. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? As a fresh graduate, in relation to salary, I trust the company policy. In relation to salary, I trust the company's policy. Sorry, I trust the company's policy. Ya, dibaca policy ya. Okay, good. Do you have any question? Yes, I do. What is going to be the next step after this interview? Okay, what is going to be the next step after this interview? Very good. Nanti akan dijawab oleh yang mewawancara ya. Oke, thank you very much, Tommy. Ini saya kirimkan ke Tommy. Kirim lagi ke WA ke saya supaya saya bisa. Ya, Pak. Oke, habis ini adalah dari Johor. Bentar ya. Ini tadi angkatan 22 Tommy Umbu. Terus dari Johor siapa namanya? JJ, Pak. JJ. Septia Anijar, JJ, betul. Jerina Asnawi, Pak. Jerina Asnawi. Mana Jerina Asnawi tidak mengirim ke saya? Oh, ini. Belum mengirim.
Tapi udah. Belum mengirim, maksudnya permintaan untuk interview lewat WA ke saya. Yang sudah malah itu, Septian. Oh. Kirain di grup. Ke saya langsung. Ya. Saya langsung. Bentar, Sir. Oh, Zerina ini yang mau maju. Oke, Zerina. Oke. Untuk Kupang 27 yang masih kurang ada 3 orang. Mario Francisco baru pertanyaan nomor 3. Mandar baru sampai pertanyaan nomor 2 dan Adi Farhan baru sampai pertanyaan nomor 1. Zerina Asmawi. Johor 23. Ya. Cabang Medan Johor. Oke, ya saya tunggu ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk persiapan untuk Zerina. Johor, angkatan 23. Ajarin aja, Miss. Mata Tommy. Tobi Umbu. Oke. Ya. Iya. Manusak. Manusak. Anda. Gusti, bakar ikan kok. Manusak, Gusti. Ya. Gusti yang kau ada dong. Iya, Jeffrey. Gusti mana? Nanda. Tommy. Nanda yang ngomongin. Nanda siapa? Mandar. Jam 10. Mandar. Kamu lihat? Bagaimana Mandar? Mandar. Gusti manusak, Gusti. Dia mau dengar. Woi. Jeffrey nus tangkap. Ricky Asbani. Jeffrey. Pakai seragam biru. Tommy suruh nih Jeffrey main gitar. Seragam biru, bukan pakai seragam putih. Satu lagu dulu. Tommy. Gusti pakai seragam biru. Biar itu. Gusti ada manusak. Gusti carikan Gus. Adem kok, adem kok sih. Penipu. Baik, Zerina siap ya? Dihidupkan lagi Zerina. Itu saya mute tadi.
Oh, masih recording ya ini. Oke. Share screen. Thank you very much for coming up for the interview, Zerina. Now, please tell me about yourself, Zerina. Ya, dihidupkan dulu, Zerina. Okay, thanks for Agak dekat ke mikrofon, biar suaranya lebih keras. ini udah sih. Ya, oke. Please tell me about yourself. Mana ini? Zerina. Okay, thanks for time, sir. My name is Jairina Asmawi. You can call me JJ. Zerina Asmawi. Okay, you can call me JJ. JJ. I am 19 years old. I live in Medan, Johor. Okay. I graduated from Tadika Puri Airlines business career. Puri Airline business career. Majoring in being an airline officer in May 2022. In being an airline officer in May 2022. Oh, jadi bulan Mei udah lulus ya? Bulan depan dong ya? In May 2022 ya? Good. Yes, sir. Ini perkiraan atau sudah pasti lulus Mei? Sudah pasti, sir. Oke, good. Why should we hire you? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Berarti ini tentang kamu ya. Kenapa saya harus mempekerjakan? Karena saya yakin dengan kemampuan yang saya punya. Terus, continue. Saya yakin dengan kemampuan yang saya punya, saya bisa memajukan perusahaan Bapak atau Ibu. Okay. Because I believe with the skills that I have, I can be a great contributor ya, and asset to the company. Silakan dibaca. Because I believe with the skill that I have, I can be a great contributor and asset the company. To the company. To the company. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen kerja di perusahaan ini? Karena perusahaan Anda memiliki pelayanan yang bagus dan perusahaan yang terkenal bagus. Okay. Because your company memiliki pelayanan yang bagus. Okay, has a good dan perusahaan yang bagus. Of always giving the best services, dan perusahaan Anda terkenal juga ya, and your company. Nah begini ya, jadi kenapa harus perusahaan ini? Karena perusahaan ini apa gitu ya? Because your company is also well known ya, well known both domestically and also international. Silahkan dibaca. Because your company has a good track record of always giving the best service and services, and your company is also
well known, Ini dibaca nun. well known both domestically and also internationally. And internationally. Nggak pakai also saja. And internationally. And internationally. Oke, good. Ntar ya, ini ada yang minta nilai ini. Oke, past continuous. Oke. Past continuous. Justru. Oke, sabar ya. Wait a minute. Oh, alright. Why do you want to be an airline staff? Kenapa kamu pengen jadi staf maskapai, Zerina? Karena saya sangat menyukai pekerjaan yang menyangkut dengan dunia penerbangan. Okay, alright. Because I like jobs. Okay, any job. Pokoknya semua pekerjaan yang berkaitan dengan penerbangan kamu suka? Yes. Okay, because I like, gini. I am actually a fan of every job related to the aviation industry. Okay. Ya, silakan dibaca. Because I am actually a fan of every job related to the aviation industry. Industry, ya. Ini dibaca industry. Industry. Industri kan bahasa Indonesia. Okay, good. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? Saya kurang bisa mengatur waktu. Cara mengatasinya? Saya akan lebih teliti dan akan belajar lebih lagi untuk. Solusinya harus konkret. Misalnya kalau susah bangun tidur setelah alarm. Kalau pelupa solusinya nyatet. Kayak gitu. Kalau nggak bisa manage waktu, bikin apa kamu? Kira-kira? Saya akan membuat alarm. Enggak dong, kalau mengatur waktu masa alarm? Gitu, bisa alarm? Enggak. Atau bikin jadwal, ya kan? Oh, jadwal ya. Schedule. Ya, oke. My weakness is that I am bad at my time management, ya. Saya buruk dalam manage waktu. To overcome that, I will make schedule and stick to them. I am committed to make schedule. Jadi saya berjanji gitu ya. I am committed to make schedules and stick to them. Dan mengikuti jadwal tersebut. Ya, silakan dibaca. My weakness is that I am bad at my time management. Ya, at time management boleh, nggak pakai my juga nggak apa-apa. At time management. At time management, to overcome that I am committed. To overcome. To overcome that I am committed to make schedule and stick to them. Stick to them. Stick ya. to them. Okay. And stick to them. What happened to this? Ketakutan terbesar. Ketakutan terbesar nggak diterima di perusahaan. Ada. Alright. Next, number 6. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Saya mampu bekerja sama dengan tim dan
speaking lancar untuk berkomunikasi dengan sesama. Sesama jenis atau sesama manusia? Semuanya people. Oke. My greatest strength, kalau sama jenis saja kan berarti sama cewek aja. Strength is that apa tadi? Public speaking gitu. Public speaking salah satunya? Gimana ya? Ngomongnya ke Enggak, tadi yang pertama. Yang pertama, kekuatanmu apa? bekerja sama secara tim. Bekerja sama secara tim. Okay. I am a good team player. And also a good communicator ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik ya. Oke. Yes, sir. Silakan dibaca. My greatest strength is Strength, itu dibaca strength. Oh, strength. Strength is that I'm a good team player and also a good communicator. Okay, good. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi keluhan? Kalau ada orang protes, ngeluh, komplain gimana? Saya akan memberikan solusi dan lebih menenangkan konsumen yang membuat ribut gitu sih. Nggak diajak ribut di parkiran aja. Tahapnya apa dulu? Tahapnya langsung ngasih solusi. Tahapnya apa dulu biasanya? Antara menenangkan dengan ngasih solusi itu duluan mana? Saya akan menerapkan 3S. Oke, apa itu? Senyum, sapa, dan salam. Oh, saya kira satset itu. Senyum, sapa, salam. Oke, berarti begini kalau dituangkan dalam kalimat. I will deal with the complaint calmly. Okay. Then I will do my best to provide the customer with the solution, ya, with the solution. Jadi deal with the complaint itu artinya dengerin ya, dengan tenang ya, calmly and responsibly ya, calmly and responsibly. Kan ada yang tenang tapi nggak tanggung jawab, didengerin aja tapi nggak di apa-apain keluhannya ya. Tapi kalau bertanggung jawab kan mestinya melakukan sesuatu ya untuk itu. Silakan dibaca Zerina. I will deal with the complaint calmly and responsibly. Then I will do my best to provide the customer provide the customer with the solution. Okay, good. Next, how much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Gimana kalau 5 juta ke atas. Berapa? 5 juta ke atas. Pertimbangannya apa 5 juta itu? Skincare-nya 2 juta. 10 juta. Enggak, yang benar. Kalau ditanya gaji gimana? Sesuai dengan kemampuan saya. Oke, berdasarkan kemampuan dan apa pendidikan saya, kamu mengajukan gaji dengan range berapa? Dari 5 juta, minimal 5 juta. Minimal 5 juta. Oke. Based on after considering my skills, education that I got,
and also my needs, my necessities, I am expecting at least 5 million. Ya, 5 million rupiah as my salary. Nah, ini minimal ya. Oke, nggak apa-apa kan? Oke, silakan dibaca. Considering my skills, the education that I got, and also my necessities, I am expecting at least 5 million rupees as my salary. Nah, juta ya. Memang itu masuk akal segitu ya? Enggak sih, sir. Nanti beneran loh ya. Oke, yang masuk akal berapa? Ya udah segitu aja lah, sir. Kan minimal, sir. Minimal itu beda dengan maksimal loh. Minimal itu Ya. paling kecil berarti kamu ngarepnya segini. Iya, paling kecil kalau misalnya lebih dari 5 juta, sir. Oh, it's up to you ya. Oke. Nanti saya kan bukan HRD ya. Kalau HRD yang dengar itu ya terserah mereka. Kalau kamu bisa ngerayu HRD-nya ya nggak masalah. Apalagi HRD-nya om-om ya bisa. Oke, do you have any question? Saya akan bertanya tentang pekerjaannya ini, apakah dia sistem kontrak atau dia karyawan tetap gitu? Alright, I would like, I would like to know about the status of this employment, ya, employment, whether tulisannya kadang-kadang salah ya, whether it is kontrak sama karyawan tetap. Yes. Apa itu bahasa Inggrisnya? Whether it is a contract job, contract or permanent, or yes, a permanent employment ya. Oke. Nanti mungkin Anda disarankan untuk bekerja di perusahaan Bapak Anda sendiri. Kalau pengen jadi karyawan tetap. Ya. Oke, silakan dibaca. I would like to know about the status of this employment, whether it is a contract or a permanent employment. Okay, good. Thank you very much, JJ. Ini saya kirimkan ke, nanti dihafalkan. Ini yang akan kamu jadikan jawaban. Boleh kamu rubah dikit-dikit, ya. Boleh kamu tetap nggak dirubah sama sekali, it's up to you. Yang penting ini kamu sudah latihan ya. Nanti kalau ditanya sama Miss Aini yang akan jadi interviewernya, kamu sudah siap ya. Dan ingat bahwa pertanyaannya kemungkinan akan ditanyakan secara random. Jadi jangan terpaku pada nomor. Kalau terpaku pada nomor bisa salah jawabnya. Pertanyaannya apa, jawabnya apa. Oke? Okay? Thank you very much, JJ and Ning. Now, please tell me about yourself, Agustinus. My name is Agustinus Januaris Ate. Oke, bentar ya. My name is Agustinus Januaris Ate. You can call me Gusti. I'm 22 years old now. Okay. I graduated from Tadikapuri Business Career. I graduated from Tadikapuri Business Career. Okay, airline business career. Majoring on airlines officer. Majoring in being
in being airline officer. officer Okay. in October In October 2022. 2022. All right. Why should we hire you? Kenapa harus mempekerjakan kamu? Karena saya memiliki kemampuan, keterampilan, karena saya memiliki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan sesuai kriteria yang perusahaan Anda cari. Okay, good. Because I have skills, because I believe I have the skills, abilities, and knowledge in accordance to the criteria that knowledge that you are looking for, gitu saja ya, that you are looking for in your new hires. Ya. Yes. Silakan dibaca lagi. Because I believe I have the skill, ability, and knowledge. Skill, abilities, and knowledge that you are looking for in your new hires. Oke. Jadi dibaca hires ya. Hires. Ini sering salah ini bacanya. Yes. Hires. Alright. Why do you want to work at our company? Kenapa kamu pengen kerja di perusahaan saya ini? Karena perusahaan Bapak sangat berkembang dan sangat terkenal. Di mana? Terkenal di mana? Terkenal di mana? Di negara Bapak. Kamu ngelamar di negara mana ini? Di mana terkenalnya? Ya. Entah itu di Kupang, kan bisa terkenal. Sangat terkenal di Kupang. Terkenal di Jakarta. Di Kupang nggak terkenal? Terkenal juga. Ya, di seluruh Indonesia ya. Ya. Because your company is rapidly growing, berkembang dengan cepat, and becoming well known all across the country, ya, di seluruh negeri ya. Silakan dibaca. Because your company is rapidly growing and becoming well known. Ini dibaca nun. Well known all across the country. Okay, good. Number 4. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staf maskapai? Karena saya ingin berkarir di dunia penerbangan. Okay. Because I want to have a good career, a good and promising career in the field of aviation ya. Aviation. Silakan dibaca. Because I want to have a good and promising career in the field of aviation. In the field of aviation. Of aviation. Jadi staf maskapai ini cuman batu loncatan aja ya. Nanti kedepannya pengen di bidang penerbangannya ya. Siap. Entah itu mungkin di apa yang jadi marshaller, jadi yang margir pesawat itu ya. Pokoknya yang berkaitan di bidang penerbangan ya. Oke, good. Alright. What is your weakness? Kelemahan saya adalah grogi saat berbicara di depan umum. Terus cara mengatasinya kira-kira gimana?
Ketika saya menemukan kelemahan saya terus berlatih dengan kemampuan saya. Jadi kamu bakal melatih kemampuan public speaking itu setiap hari ya? Ya. Dengan cara mungkin melihat tutorial di YouTube bagaimana caranya berpidato dan sebagainya ya. Oke, good. Yes. My weakness is that I nervous. Okay, I get nervous. I get nervous when speaking in public. Public. Yeah. Yes. To overcome that, I am committed to practice my public speaking every day and to learn how to do it well from various sources, both online and offline ya. Jadi bisa dari online maupun offline. Kalau offline ikut seminar ya, ikut seminar bagaimana berbicara di depan umum ya. Atau mungkin kamu untuk sementara selama 2 bulan bekerja sebagai kenek angkot, kan teriak-teriak itu. Jadi berani ngomong ya. Ya, jadi kondektur ya. Alright, silakan dibaca. My weakness is that I get nervous when speaking in public. To overcome that, I am committed to practice my public speaking and to learn practice my public speaking and to learn how to do well from various sources both online and offline. Ya, ini tadi vitamin everyday ya, to practice my public speaking every day. Jadi setiap hari kamu pengen berlatih ya. Alright. Number 6, what is your greatest strength? Saya dapat bekerja dengan tim, memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja. My strength is that I am a good team player. Memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja. I am a committed person. Dan suka mempelajari hal baru. I am committed person at work. And I also love learning new things. Oke. Kita bikin yang bagus ya. Silakan dibaca. My greatest strength is that I am a good team player. I am a committed person at work, and I also love learning new things. Okay, good. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Saya tetap tenang dalam menerima keluhan penumpang. Dan memberikan solusi yang baik. Oke, silakan dibaca.
I will deal with the complaint calmly and responsible, and I will responsibly, and I will do my best to come up with my best to come up with the needed solution. Needed solution. Okay. How much is your expected salary? Saya siap digaji sesuai dengan kemampuan dan posisi saya. Okay. I am prepared for any amount that the company consider based on the company's evaluation on my work, ya. Silakan dibaca. I am prepared for any prepared. I am prepared for any amount based on the company's evaluation on my work. Worth. Okay, worth. Good. Do you have any question? Yes, sir. Yes. Apa itu? Apa tahap selanjutnya sehabis interview? Okay, what is the next step after this interview? Silakan dibaca. What is the next step after this interview? Alright, good. Thank you very much. Ini saya kirim ke Gusti ya. Thank you, sir. Mana ini Gusti? Duh, Gusti, mana Gusti? Kevin, Pak Kevin. WA-nya Gusti mana ini? Kirim WA lagi Gusti. Yang Agustinus, Pak. Agustinus. Ya kirim lagi. Ini banyak sekali jadi saya nggak susah nyekrolnya. Wah, ini sudah mau Jumatan ya ini ya. Sisanya gimana kalau besok ya? Siap, Mister. Ya, besok. Kevin, Pak. Bagaimana? Kevin, sir. Kevin. Oh, kamu namanya Kevin? Sudah, Pak. Oh ya. Ya. Karena ini di sini kita siap-siap mau Jumatan ya. Jumatan karena nanti kalau nggak Jumatan sekarang nanti keburu hari Sabtu ya. Jadi karena kan Jumatan cuma bisa hari Jumat. Jadi kita akhiri saja dulu sampai sini. Nanti besok kita lanjutkan hari Sabtu. Kita janjian jam 9 ya, jam 9 WIB. Jadi artinya jam 10 WITA ya. Ya, jam 10 untuk Kupang dan jam 9 untuk Johor. Jadi boleh nge-zoom dari rumah ya untuk Johor ya. Nanti yang perlu kalau yang sudah, kalau mau nggak ikut nggak apa-apa. Untuk kalau yang Johor seperti Joshua, Surya, Rio, Ayu, dan JJ nggak ikut nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya untuk yang belum latihan saja ya. Besok aku ya. Ya, jadi nanti akan saya umumkan lagi di grup. Besok kita juga 2 jam. Kalau lebih nggak apa-apa ya, lebih dari 2 jam nggak apa-apa. Supaya bisa selesai semua minggu depan latihan interviewnya. Oke, so I think I will give you time to prepare yourself for the Friday's prayer. Untuk Manado juga, saya tunggu tugas-tugasnya, ketika tugasnya. So thank you very much for joining me this morning, and we will see you again
tomorrow for Kupang and Johor. And for Manado, I will see you again next week. Okay, guys, thank you very much. Have a nice day, everyone. Thank you. Videonya ya. I love you so much.